থাম্বনেল দেখে তো আপনারা নিশ্চয়ই বুঝে গেছেন যে আজকে আমি কার সঙ্গে ইন্টারভিউ করতে চলেছি, যেটা স্পেশাল সেক্রেটারি ইন হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের মিস্টার অভিষেক তিওয়ারি স্যার। অভিষেক স্যারের থেকে পুরোপুরি জেনে নেব যে আমাদের হেলথ সেক্টরে কি কি ইনভেস্টমেন্টস হচ্ছে, কিরকম করে কাজ করে আমাদের হেলথ সেক্টর অ্যান্ড নানা রকম জিনিস। তো চলুন দেরি না করে আজকের এপিসোডটি শুরু করা যাক, তাকে ইনভাইট করা যাক, তাকে ওয়েলকাম করা যাক আমাদের চ্যানেলে। আই এম গুড স্যার, থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাদেরকে এই সুযোগ দেওয়ার জন্য অ্যান্ড ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল স্যার। তো চলে এলাম স্যারের বাংলোর ভেতরে, মানে আমি একটা ফার্স্ট টাইম আইএএস অফিসারের কোনো রেসিডেন্স ভিজিট করছি। তো অল থ্যাঙ্কস টু ইউ স্যার, আমাদেরকে ইনভাইট করার জন্য অ্যান্ড আমাদের সাথে যে আজকে এই সেশনটা করছেন, আমাদের দর্শকরা অনেক কিছু আইএস জানতে পারছে। তো স্যার ফার্স্ট অফ অল আমার মাথায় এটাই আসে ওয়েস্ট বেঙ্গলের বিষয়ে জানতে গেলে, যেটা হচ্ছে স্বাস্থ্য সাথী স্কিম। তো স্যার টেল আস সামথিং অ্যাবাউট দ্যাট স্কিম। স্বাস্থ্য সাথী স্কিম আই থিঙ্ক 2016 সালে লঞ্চ করা হয়েছিল। Initially, I think it was meant for a selected group of beneficiary. Finally, I think in 2020, I think decide kora that we will be taking it to universal. I think there was an attempt by turning the chesta kora. We tried to cover number of beneficiaries. Now, more I think 2.4 crore families are enrolled in SWAS Sathi. Wow. So. No, but then just not to about the enrollment part, that to provide treatment you need to have a network of hospitals and all those things, and then there shall be a clear mechanism of processing payments and all those things. So time you have vyavastha newa holo. It took some time, but now we can say at this point of time very confidently that amra ekta avasthaye royechi where things is running, scheme is running kind of smoothly. If you ask me, মানে আমরা স্বাস্থ্য স্কিমটাকে কিভাবে দেখছি, থ্রু আন্ডারস্ট্যান্ডিং আপনাকে বুঝতে হবে দ্যাট আউট অফ পকেট এক্সপেন্ডিচার হ্যাপেনিং। সেই নিরীক্ষে ঠিক আছে, দে হ্যাভ বিন ডিফারেন্ট স্টাডিজ কানেক্টেড বাই আই থিঙ্ক, যেখানে দেখা গেছে দ্যাট ঠিক আছে ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল we see a kind of huge out of pocket expenditures, ঠিক আছে। সেই হিসাবে দেখতে গেলে now this is a kind of very interesting intervention যেখানে আমরা যেটা দিয়ে I think we can reduce some kind of stress which may happen because of such unexpected out of pocket expenditure. সময় তো আমরা প্রিপেয়ার থাকি না, ঠিক আছে, and সবার পক্ষে একটা সম্ভাবনা এটা ঠিক আছে, they can get an insurance and all that. So in that respect it's a very important intervention. And we believe that in time to come this will have two-pronged thing. First thing, that get out of pocket expenditure komle loke, I think we'll be seeing the kind of different kind of prosperity happening, first thing. And in a way it's also incentivizing health industry to make some kind of investment, because you are getting a guaranteed payment for different treatment that you are doing. So number of investments will be happening in health sector with respect to the private hospitals and all those things. So that's also we are seeing happening. So this effect and time লাগবে to number of investments as in মানে গভর্নমেন্টের থ্রুতে? No, but I think private investment. Okay, so সেটা স্যার কেমন, মানে কি ধরনের? See, let's say যে কোনো একটা hospital, let's say কোনো একটা area, ঠিক আছে, now what they want from, when let's say কোনো private investor যায়, then what he looking at return. একদম right. So when you have a set of মানে একটা আপনার একটা স্কিম রয়েছে which is kind of guaranteeing you, let's say, coverage up to 5 lakh by government. So you know that for these kind of treatments as per different rates which are package rates which are we have defined, আমরা এটা পাবো, ঠিক আছে। And a customer type defined also, because the whole population is the customer there who are having the SWAS Sathi card. Right. So firstly, let's say একটা কোনো নর্মাল অসুখের ক্ষেত্রে ঠিক আছে, আগে আমি ভাবতাম কি ঠিক আছে আমার কাছে টাকা আছে কি আছে না, আমি এক্ষুনি পরে করাবো, হ্যাভিং দ্যাট থিং আই উইল গো এন্ড গেট দ্যাট থিং ইমিডিয়েট। একটা হসপিটালের ক্ষেত্রে নোইং দ্যাট ঠিক আছে আমি একটা ইনভেস্টমেন্ট করে রিটার্ন পাবো, ইজ কাইন্ড অফ মোর এজ গ্যারান্টেড, ঠিক আছে। First thing. Second thing, now এখানে আমরা since we don't treat all the hospitals in the same way, there are some hospitals which are kind of যারা একটু different kind of quality of service, they ওদেরকে একটু differently অবশ্যই দেখা হচ্ছে। So that's kind of make them invest more on the quality of services being delivered. I will not like to go into technicalities of those things, but then
we believe, and then we are seeing that thing happening, that there are new services and new investments are happening in different places. এটাকে আগে এমনি একটা নর্মাল প্রফেশনে হতো, কিন্তু এটা কাইন্ড অফ ইজ অ্যাক্টিং এজ এ ক্যাটালিস্ট ফর দ্যাট থিং। ওকে স্যার, কোথাও কোথাও শুনি যে মানে এই স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নিয়ে কিছু প্রবলেম হচ্ছে হসপিটালের ক্ষেত্রে, কিংবা আবার আমার কয়েকজন চেনা জানা রয়েছে যারা স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নিয়ে সত্যিকারে বেনিফিটেড হয়েছে, তারা নিজের দিদার অপারেশন করিয়েছে ফ্রিতে কিংবা কম দামে। এই এই জিনিসগুলো কোথাও কোথাও এখন অব্দি কি আপনারা ফেস করছেন, মানে প্রবলেমস গুলো কোথাও কোথাও লুপ হোলস রয়েছে? এক্স্যাক্টলি আমরা ডেইলি বেসিসে কতগুলি আমরা আই থিঙ্ক ক্লেমস হ্যান্ডেল করি, অ্যাডমিট করি, ঠিক আছে? ইফ ইউ সি দ্য নাম্বার দ্যাটস কামিং অ্যারাউন্ড 6 to 7,000. ও ওয়াও, ডেইলি। ও আচ্ছা। So given that number, there will be some things happening, কোথাও না কোথাও denial হতেই পারে, প্রবলেম হতেই পারে। We can't say that ঠিক আছে we have perfect thing in place, ঠিক আছে? The first thing ওটা নিয়ে চেষ্টা করেছি, that ঠিক আছে we try to see প্রত্যেকটা লোক যাকে ডিনাই করা হচ্ছে is very difficult how whom they will approach. But they can't always approach government office কি ঠিক আছে আমি এটা পাচ্ছি না, ঠিক আছে? So we devised a system of toll-free number where we receive around 800 to 900 calls daily. আচ্ছা, Right. Now এই যে কলগুলি পাচ্ছি না, if you analyze the nature of these calls, ঠিক আছে, তো what we see here is that about 30 to 40 are about only 30 to 40 are about admission না পাওয়ার জন্য। আচ্ছা, ঠিক আছে। সো আমি যেটা অ্যাজিউম করছি দ্যাট কি ঠিক আছে, আমি এটা বলছি না ঠিক আছে ইট উইল হ্যাপেন, দ্যাট প্রত্যেকটাই ক্ষেত্রে স্মুথলি কাজ করছে, বাট ইটস মোর অর লেস ওয়ার্কিং স্মুথলি, অ্যান্ড দেন উই আর ট্রাইং টু সি দ্যাট ইফ ইন কেস সামবডি ফেস সাম প্রবলেম they can reach out to us through call center numbers or through their WhatsApp number which has been I think placed on website, যেটাতে যেখানে মেসেজ করে বুঝতে পারেন। Obviously, since we are in the time of the IT, ঠিক আছে, everyone talks about IT, ঠিক আছে, there is an may I help you করে একটা I think link রয়েছে on the website, and also we have the Sastha Sathi approach করতে পারে। তারপরে I certainly believe there are some places where we মানে একটা কোনো complaint থাকতেই পারে। For that we try to keep on, I think যে আমাদের district team গুলি রয়েছে ওদেরকে আমরা I think we that such a team has been formed at district level who can keeps on visiting facilities, they can regular meeting ওরা করে, and দেখতে পায় কি ঠিক আছে কোনো একটা হাসপাতালের ক্ষেত্রে একটা ট্রেন্ড রয়েছে, ইটস নট একটা খুব ভালো ফ্রিকোয়েন্সি অফ অ্যাডমিশন নাই ওখানে, এন্ড উই ট্রাই টু পুল দ্যাট থিং আপ এন্ড সি দ্যাট কি ঠিক আছে ওটা সমস্যা হোক না। আচ্ছা, ঠিক আছে। So that's in nutshell I think how we try, but again I am saying since we are handling a kind of close to 6 to 7,000 claims a day, ঠিক আছে, it is going successful. So there will be some sporadic incidents happening, problems happening, but it can't be a case because it's not working in entirety. এক্স্যাক্টলি। আপনারা সাইটটায় ভিজিট করতে পারেন, স্বাস্থ্যসাথী যে সাইটটা রয়েছে সেখানে ভিজিট করে আপনার সমস্ত ডিটেলস পেয়ে যাবেন। টোল ফ্রি নাম্বার, আপনারা যদি কোনো প্রবলেম হয় ফোন করুন। অ্যান্ড স্যার সেই ওয়েবসাইটে গেলে কি আমার দর্শকরা যে কোন কোন হসপিটালে সেই কার্ডটা অ্যাপ্লিকেবল সেটাও জানতে পারবেন? সবকিছু ওই ওয়েবসাইটে, তো আমি হাইলাইট করে দিচ্ছি সবকিছু। তো এবার আমার মাথায় যেটা আসছে স্যার, যেটা হসপিটালস, আমাদের যে গভর্নমেন্ট হসপিটালস গুলো রয়েছে, যেমন পিজি আর এসএসকে আমরা বলি, মেডিকেল কলেজ রয়েছে, এনআরএস রয়েছে, তো এত ভালো ভালো ফ্যাসিলিটিস রয়েছে আমাদের এখানে, আর কি তার মধ্যে কিছু আপগ্রেডেশন হচ্ছে এই মুহূর্তে স্যার? In last around the number of I think medical colleges have kind of increased in a huge way, ঠিক আছে। Plus যেটা হচ্ছে that কি we have seen the upcoming of super specialty and multi specialty of in the government sector, ঠিক আছে। তার সাথে সঙ্গে আপনার depending upon the departments and depending on the population growth থেকে different area আমরা hospital operation এর চিন্তা ভাবনা থাকে, but it's not only about the hospital per se, ঠিক আছে। You can create a building, you can install the equipments, but you need somebody to run those things, ঠিক আছে, doctor operates and operate those, the technicians, nurses, doctors, and there is a factor which I think is which kind of plays a role in I think any kind of operation, maybe I think we can create a building overnight, but and we not overnight obviously, but in a quick time, but then we can't have doctors in I think technicians and nurses and all. So there have been some investment in that respect also. Nursing training schools are coming up in different part. Obviously number of medical colleges has kind of gone up like anything in last few years,
So but then that outcome will be happening in some time. We can't expect it to कि हाँ मैंने within a year I think or 2 years we will be getting. But obviously in years to come, when these HR and personals will come out, doctors will come out of this facility, medical college and all those things, then we can see that these investment which has happened with respect to upgradation and new college creation will bear their fruit. But that will take some time. In Coach Bihar, one medical college is coming up. Unumedia, one super specialty hospital is coming up. AMG has come up in Kalyani. So, sir, what do you want to say about these facilities? Medical tourists come from Bangladesh to West Bengal, and many medical tourists fly from West Bengal to South India in search of good medical facilities. If it see the thing in totality, we need to see that for what kind of services they are going to South India. Because if it mone kora hoy that for the all kind of treatment, if somebody is traveling, that is not true. No, sir. First thing that. Second thing is we talked about out of pocket expenditure. Out of pocket expenditure kind of increases যখন আপনার একটা paucity of facilities থাকে. Now since we are seeing that thing improving, and then we are seeing different kind of investments happening, private investment happening. তো আমরা মনে করি যে ঠিক আছে this trend can get reverse. মানে এটা নাই আমি যেটা বলতে চাইছি আর কি if we have 10 beds and there is a demand of 100 on that thing, things will always be problematic. But if you transform that number from 10 to 90, then things will improve. So you want to say, sir, that we have the facility, but we have the facility in less numbers? We had previously, so that trend is reversing now. Oh, so the number of the facility has increased, and then that trend is kind of reversing now. That's great. So we are seeing that incoming, I think, patients from neighboring state like Jharkhand, Bihar, and all those places who are coming to West Bengal for different kind of treatments. Yeah. From northeast also, it's becoming a destination for, I think, different kind of treatments. So that's why we are seeing some of the good hospitals coming up in Siliguri, New Town area, and all those areas. We are seeing that. So that trend is reversing now. What we are, I think, just discussing. We discussed just a while back. This was a trend, maybe let's say 10-15 years back. 10-15 years back, when they were paucity of facilities, and then there was a huge pressure on them, I think, to and then obviously you can't take 100% against the 10 vacancy and just saying a number randomly. So with the number of facilities coming up and the number of services coming up, that trend is reversing. So are the charges less in South India, or fees are less in South India compared to that's we have to understand the health economy, because anything which we kind of understand by the logic of demand and supply. If a particular kind of treatment has more number of doctors or facilities in some area, obviously the cost there will be less. Let's say cancer treatment. Now we have CNCI in Newtown. Tata Center was already there. Number of other facilities, either I can tell you that which are coming up for the cancer treatment and private setup, and that's also due to, I think, some kind of some kind of guarantee of, I think, return due to Sastha Sathi, who are trying to invest in the cancer treatment. Now once this has started happening, obviously they will not travel to, let's say, Bombay or some other place for the cancer treatment. So Tata is also collaborating with SSK. Yeah. It's always about demand and supply. If you are asking to they আপনাকে বললাম 10 টাকা গেস্টে 100 টাকা ট্রিট করতে হবে, then always problem of cost. So sir, does COVID-19 or the pandemic played a good role in this? COVID-19, I think, made us realize few things. I think what I would like to say, not only with respect, health also not only about running hospital. So it's about, I think, first thing is about other public health like prevention of such kind of occurrences. Somebody may get affected by malaria, but then how to prevent malaria is also a job of the health administration. Somebody may get affected by diarrhea because of poor drinking water. But how to prevent diarrhea is also the job of them. So what COVID taught us, first thing we need to be ready. It kind of augmented our health system in a huge way. That's a fact.
and it also prepared us for any kind of कि हाँ मैंने আমাকে let's say something একটা অর্গানাইজেশন অফ সার্ভিস হয়েছে, অর্গানাইজেশন অফ ইকুইপমেন্টস হয়েছে, অর্গানাইজেশন অফ আপনার ইনফ্রা হয়েছে, এটা অলসো প্রিপেয়ার থেকে হ্যাঁ আমাকে করতে লাগলে দেন আমাকে এটা নিয়ে প্রিপেয়ার থাকতে হবে কোনো সময় এরকম জিনিস আসতে পারলে, ঠিক আছে, দ্যাটস হোয়াট ইট প্রিপেয়ার। বাট হ্যাঁ ইট হ্যাজ সিরিয়াসলি অগমেন্টেড আই থিঙ্ক ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল জিনিস যেটা রয়েছে ওটা অনেকটা অগমেন্টেশন করেছে এটা ইন দ্যাট ওয়ে। আচ্ছা আচ্ছা, তো স্যার এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আমাদের ফ্যাসিলিটিস মানে কত রয়েছে? যদি কোভিড এর ভগবান না করুক থার্ড ওয়েভ কোনো দিন, there will not be any problem in that respect. Okay, so we have ample number of beds and all. Obviously. And the quarantine centers are also. Quarantine will not be required. I think quarantine is mostly the thing required when you're trying to prevent a spread. হ্যাঁ হ্যাঁ ছাড়িয়ে যাক না। আমরা দেখেছি স্যার আমাদের মানে ডোজেস যে আমরা ভ্যাকসিন নিয়েছি সেটা তো আমরা এগিয়েছিলাম অল ওভার ইন্ডিয়াতে, যে আমরা তাড়াতাড়ি করে ভ্যাকসিন নিয়েছি। সো উই আর বাকিং আপ। আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের যেমনটা স্যার বললেন যে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের ফেসিলিটিস বাড়ছে, তার জন্য ইন দ্য কাপল অফ ইয়ার্স আমাদের হয়তো সাউথ ইন্ডিয়া যেতেও হবে না, রিভার্স হতে পারে, সেটাই স্যার বললেন। কারণ স্যার আমরা শুনছি কিছুদিনের মধ্যে হার্ট স্পেশালিটি হসপিটাল আসছে। নিউরো ক্ষেত্রে দেখুন নিউরো ক্ষেত্রে উই only talk about BIN, Bangladesh Neuroscience, ঠিক আছে, it's one of the facility which is kind of catering the whole eastern India. That's why SSKM এর ক্ষেত্রে অনেকগুলো এরকম ফ্যাসিলিটিস রয়েছে which is like unique and not for any other college, any other medical college. Okay, ঠিক আছে, নিউরোসায়েন্স একটা হলো sports medicine, I think there's something coming up in SSK. Wow. ঠিক আছে, so these are the things which are coming up. স্যার এনআরএসও কি কিছু আসছে নতুন? No, they're different, these places historically has been, I think, specializing in few of the disciplines, and also you can say that it's about hematology and all those things, but the disorder নিয়ে অনেকটা ওরা আগে এগিয়ে ছিল। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, that is still prospering, ঠিক আছে। So these places has been like has been in a sphere of excellence for different স্পেশালিটিস, ঠিক আছে। স্যার আমি নর্থ কলকাতা থেকে আসি, তো এবার নর্থ কলকাতায় একটা বড় মেডিকেল মানে গভর্নমেন্ট হসপিটাল হচ্ছে আরজি কর। সো স্যার আরজি করে দেখি প্রচুর ভিড়, আরো ওই দিকটা মানে হাসনাবাদ বনগাঁর দিকে বারাসাত মেডিকেল কলেজ রয়েছে, এইরকম কি আরো কিছু আসছে এদিকটা সম্ভাবনা রয়েছে? Actually the plan is that there will be, I think, one medical college per parliamentary seat. By that logic, I think should number of other things will be maybe coming up. Acha, wow. But one thing we need to understand that a medical college can't succeed if you don't have a good primary or secondary health setup. Otherwise আপনার পুরোপুরি প্রেসারগুলি ওখানে চলে আসবে, ঠিক আছে, everybody will run to that medical college. And secondly, medical is not only about hospital, it's also about teaching. হ্যাঁ, ঠিক আছে, তো প্রফেসরদের এটা মানে দুটো দায়িত্ব রয়েছে তোমার দেশটা। So in that respect আমাদের যেটা রয়েছে now with number of other facilities coming, and then most importantly যেটা বলছি আমি যে একটা ব্র্যান্ড ক্রিয়েট করতে টাইম লাগে, ঠিক আছে। Why we are talking about SSK and all those things, because this is long standing institution and it has created its own name, ঠিক আছে। তো maybe Barasat and then all those hospitals are coming up, in time they will create a brand for themselves, and maybe then whatever rush we are seeing, যেটা আপনি কিছুক্ষণ আগে আরজি কার নিয়ে বলছে, huge rush and all those things, we will see that those will shift to those places. স্যার আমার মাথায় আরেকটা জিনিস এলো, যেটা হচ্ছে আমরা অনেকগুলো প্রাইভেট চাইল্ড হসপিটালস দেখেছি, স্পেশালাইজ ফর চিলড্রেন্স অর বলতে পারি বা বাচ্চাদের জন্য নিউ টাউনস এর প্রাইভেট হসপিটালস এসছে, তো সেরকম স্পেশালাইজ চাইল্ড হসপিটাল কি গভর্নমেন্টের আসতে পারে? There is already a facility in that, Dr. BC Roy. BC Roy, they already there, I think. আচ্ছা, ঠিক আছে, they specialize in pediatrics care only. আচ্ছা, ঠিক আছে, and then they have been doing a wonderful job. ঠিক আছে, in fact they started this initiative of, I think, doing this pediatric consultation through telemedicine, and they're doing a huge number from there. Wow. মানে জরুরি নাই এটা সবাইকে ওখানে আসতে হবে for a simplest of pediatric care, ঠিক আছে, মানে they can also attend that thing from the remotest part. So they're already set up there. আচ্ছা, it is working fantastically. Wow. আই রিলেটেড কিছু কি আসতে চলেছে? আই রিলেটেড আমরা প্রাইভেট হসপিটালস দেখি, we have a scheme called Chokir Alo, which caters to the different kind of problems that start from আপনার cataract treatment হোক
the spectacle distribution, I think that scheme kind of deals in that thing. So again running a scheme, because running a scheme for last 2-3 years. ঠিক আছে, তো এটা রয়েছে। So yeah, again, and then that is, but also we have a specialized facility in government called RIO, Regional Institute of Ophthalmology. আচ্ছা, ঠিক আছে, so they specialize in the kind of eye treatment. So as I said, because there, if you talk about the discipline, and I can name it a facility where you can find them. It's just that maybe we don't know much about that thing, but then there are specialized facilities discipline wise. আচ্ছা, Right, अपनी child बच्चा ट्रीटमेंट नहीं बोल रहे थे, BC Roy has been working for long time. Ophthalmology में eye element नहीं बोल रहे, again we have RIO. আচ্ছা, तो single neuroscience ने कथा होलो, and that's we can keep on going on. তো স্যার থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার, আজকে এই টাইমটা দেওয়ার জন্য। আমার হেলথ মিনিস্ট্রির হেলথ সেক্টর নিয়ে অনেক কিছু জানার ছিল, আশা করছি জানতে পেরেছি, আশা করছি আপনাদেরকেও জানাতে পেরেছি। আপনারা অনেক কিছু লেখেন আমাকে যে দাদা হেলথের এই নিয়ে কি আসছে, ওই নিয়ে কি আসছে, কোথায় মেডিকেল কলেজ হচ্ছে, কোথায় সুপার স্পেশালিটি। কিছুদিন আগে আমি দিয়েছিলাম অন্য এরিয়াতে আসছে, তো স্যারের সাথে আমি ডাইরেক্ট কথা বললাম। স্যার লাস্টলি আপনি আমাদের দর্শকদেরকে কি বলতে চান রিগার্ডিং হেলথ? যেটা আমি বলতে চাইছি না, ইফ আমরা হেলথের ক্ষেত্রে আমরা বেসিক্যালি 3টা সেক্টরে হিসাবে আমরা দেখতে লাগবে আমাদেরকে, ঠিক আছে। নট অনলি অ্যাবাউট দ্য স্পেশালাইজড ফ্যাসিলিটি, বিকজ কি আই থিঙ্ক অসুখ হওয়ার চেয়ে জরুরি হচ্ছে অসুখকে প্রিভেন্ট করা, ঠিক আছে। ইটস নট ঠিক আছে, ইফ সামথিং হ্যাপেন্স অনলি দেন অনলি উই শুড বি থিঙ্কিং অ্যাবাউট হেলথ, ঠিক আছে। ওর চেয়ে আগে রোড রয়েছে, অ্যান্ড দেন সেই হিসাবে অনেকগুলি কাজ আমরা করি, ঠিক আছে। ফর প্রিভেনশন অফ, লেটস সে জাস্ট টু কোট অ্যান থিং, এনসিডি প্রিভেনশন। এনসিডি ইজ এন আপকামিং থিং, নন কমিউনিটি, যেখানে আপনার লাইফস্টাইল ডিসগুলি রয়েছে, হাইপারটেনশন, ডায়াবেটিস এন্ড অল দোজ থিংস। So it's something which can be simply be prevented by doing some tweaking or adjustment in your own lifestyle. The খাবারের ক্ষেত্রে, by exercise করার নিয়ে, by it is just taking a small care of yourself. Disciplined life. So ওটা নিয়ে কাজ করা হয়। So don't think about health only when I think when some problem happens or something like that. It's all about prevention also. And সেই হিসাবে অনেকগুলি কাজ করা হয়। তো উইল লাইক সেই হিসাবে আপনারা প্লিজ হোয়াট এভার গভর্নমেন্ট অ্যাক্টিভিটিস গুলি রয়েছে ওটা নিয়ে আই থিঙ্ক ইফ ইউ যেটা সচেতন করতে লাগে, কিছু বা অ্যাওয়ারনেস করতে লাগে, লেট আস নো, উইল ট্রাই টু রিচ আউট ইন ডিফারেন্ট ওয়ে ফর দ্যাট থিং। অবভিয়াসলি আই বিলিভ দিস থিং ইজ অলসো পার্ট অফ দ্যাট থিং, ঠিক আছে। সো হেলথ ইজ নট অনলি অ্যাবাউট ট্রিটমেন্ট, it's also preventing few things from happening. So health is not only about treatment, it is also about preventing. So আজকে স্যারকে ছেড়ে দিই, স্যার প্রচন্ড ব্যস্ত, তার ব্যস্ত স্কেডিউলের মধ্যে থেকে আমাদের জন্য সময় বার করেছেন এবং আপনাদের সঙ্গে কথা বলেছেন। সো আশা করছি অনেক কিছু জানতে পেরেছেন। আপনাদের আরো কিছু কোয়েশ্চেন্স থাকলে সেটাও কমেন্ট করবেন অবশ্যই, আমি সেটা স্যারকে জিজ্ঞেস করে আপনাদেরকে উত্তরগুলো দেবো। সো আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করি। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করে যাবেন ভিডিওটিকে, অ্যান্ড ইয়েস চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। ভিডিওটিকে শেয়ার করুন যারা যারা হেলথ রিলেটেড সচেতন হতে চান, কিংবা যারা যারা হেলথ রিলেটেড কোয়ারিজ করেন তাদেরকে ভিডিওটি শেয়ার করুন যে পশ্চিমবঙ্গের হেলথ সেক্টরে কি কি রয়েছে এবং কি কি আসতে চলেছে। তো দেখা হচ্ছে আপনাদের সঙ্গে পরের এরকম একটা দুর্দান্ত ভিডিওতে। ততক্ষণ কি ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং দেখতে থাকুন আপনার প্রিয় চ্যানেল ওয়েস্ট বেঙ্গল উইথ রোহিত।